Well, in Finland, the popular opinion has been changing quite rapidly after Russia's attack against Ukraine. So now we have opinion polls where the clear majority of the population is supporting NATO membership. And of course, the government is preparing a white paper on NATO issues. It will be delivered to the parliament the Easter week, actually next week. And then this opens the debate in the parliament and depends on the opinions expressed in the parliament, how do we proceed on that issue. But the debate is ongoing. If ever you will join, it could be by the end of the year. And don't you fear in between those months, Russia could be interested to attack you? Well, of course, before you are then under the NATO Article 5, of course, there is this kind of, so to say, grey zone. But Finland is a member of European Union. We have the Article 42.7 inside European Union. And of course, we have seen already with Ukraine that the European Union is capable to mobilize help even to the country that is not member of European Union. So, we think that Article 42.7, of course, is very valid inside European Union. And at the same time, of course, I'm sure that candidate country for NATO will get some protection also for the NATO countries. How big is your feeling of threat by Russia? Well, currently, of course, Russia is concentrating to Ukraine and the attack against Ukraine. But I think this military action by Russia shows how much Russia is capable to mobilize if it needs and if it will do so. And of course, this is also changing the security assessment in many other European countries, including Finland. And it's obvious that Russia is ready to take higher risks that probably we have seen before. Thank you.
So we are here today for unprecedented meeting of 30 allies and 9 partners all around the world. So I hope that we will be able to show clear sign of unity, that we are here to protect rule of order, and that NATO is a leading organization in that. The Ukrainian colleague asked today for, Yeah. I quote, weapons, weapons and weapons. Yeah. What more can the NATO countries do? Speaking for the Czech Republic, we are providing Ukraine with weapons, with humanitarian aid, with political help. We provide them moral help. We are helping them in their struggle to survive, in their struggle to protect territorial sovereignty, and to help them with their European aspiration, because they want to be part of Europe. What more can be done? We are doing what we can. What made you change your mind and to send tanks now to Ukraine? I'm not commenting on any specific deliveries. Can I ask about sanctions, since those discussions are ongoing Yes. today? Are you optimistic that there will be any decision on action on oil in the coming days? The very basic principle which should be guiding us is to limit the amount of money Europe is sending to Russia. For that money, Russia is waging horrific barbaric war against Ukraine, killing people in Bucha, killing people in any other occupied territory, dropping bombs on their cities. So any sanction which will lower the amount of money which Europe and the world is sending to Russia is fine with me. We have fifth package being prepared, and let's discuss on opportunities. That would be my answer. Should be an oil embargo part of that? Any kind of sanction which will lower the amount of money which we send, euros and dollars which we send to Russia, it's good for me. Thank you very much. Thank you.
morning to everyone. Ukraine will be at the center of our deliberations today. We will discuss wider implication of the Russian aggression and on global security and rules-based world order with our European partners, as well as with our partners from Asia Pacific region and High Representative Borrell later in the meeting at 30. We will discuss our further response to the Russian aggression and including how to strengthen our deterrence and defense, but also how to support our partners. NATO is and will remain united. We are determined to protect ourselves and ensure the security of the transatlantic region. Thank you very much. How can NATO protect Ukraine? Yeah, how can NATO It's stop just on Russia? our agenda today. Thank you very much. What can you offer to your partners? Which are? Kan du starte med at fortælle, hvad er det, I skal diskutere på mødet i dag? Jamen altså, jeg går ind til det her møde med de forfærdelige billeder, uhyrlige billeder fra Bucha, indprintet på nethinden. Det tror jeg, mange gør. Altså, den brutalitet og overgreb på den ukrainske befolkning, vi har set med de her billeder her, er jo helt uforståelig. Og der er ingen tvivl om, at der var et Europa før den 24. februar, og der er et andet Europa efter den 24. februar, hvor Rusland har udført en aggression, en uprovokeret angrebskrig mod Ukraine, med også de mulige krigsforbrydelser, vi ser her udfolde sig, som jo fuldstændig ændrer europæisk sikkerhed. Og der er det vigtigt at sige, at altså, min analyse her er ret klar. Altså, efter den kolde krigs afslutning, der brugte vi kræfter og tid på at opbygge en sikkerhedsarkitektur i Europa, hvor Rusland var integreret i det for at skabe og sikre fred i Europa. Sikre, at man overholder
fundamentale spilleregler, at et hver land er frit og suverænt og selv kan leve i fredeligt inden for sine egne internationalt anerkendte grænser. Den brutalitet og det uhyrlige krig, vi har set nu, Ruslands aggression mod Ukraine, det har fuldstændig ændret den situation i Europa. Så nu handler det om, også for NATO og resten af verden, om at dæmme op for Rusland, forhindre Rusland, fortsætte deres krig, stoppe Putin og hans modbydelige handlinger. Og det er det, som er fokus på et møde her i dag i NATO. Hvordan vi kan gøre det, hvordan vi kan hjælpe ukrainerne, hvordan vi kan styrke NATO, og også i Vesten, hvordan vi kan påføre Rusland og Putin så høje omkostninger som overhovedet muligt, blandt andet ved sanktioner, ved også politisk isolation. Og derfor så er det der er i fokus. Altså, hvordan sikrer vi, at vi nu går ind i en helt ny Ruslandspolitik i Europa og verden, hvor vi skal isolere Rusland, konfrontere Rusland, stoppe Ruslands aggressioner og ekspansioner. Hvad kan NATO reelt gøre for at forhindre en gentagelse af de uhyrligheder, som vi har set i Bucha? Jamen, NATO og hele Vesten, vil jeg gerne understrege, kan gøre flere ting. For det første øge omkostningerne for Putins ulovlige angrebskrig. Det gør vi ved sanktioner, og Danmark kæmper hårdt for de mest vidtgående sanktioner, vi kan blive enige om. Og jeg er glad for, at mange af de forslag, som Danmark også har stillet, de er på bordet nu fra EU-kommissionens side. For det andet, så skal vi jo blive ved med at støtte Ukraine. Vi støtter på alle måder, også med våben, sådan så de kan forsvare sig selv. Det har man selvfølgelig ret til. Men også påføre Rusland så høje omkostninger som overhovedet muligt, også på slagmarken, så den her krig den kan stoppes. Og for det tredje, så skal vi altså også politisk isolere Rusland. Det gør vi blandt andet ved at smide dem ud af forskellige fora i Europarådet. Der er en afstemning i dag om Rusland i forhold til FN's menneskerettighedsråd. Og det skal vi blive fortsat med. Der er resolutioner, som er støttet af langt hovedparten af verdens lande, som fordømmer Ruslands krig mod Ukraine. Og så endelig så noget rigtig vigtigt, som Danmark også har været spidsen for, det er at sikre, at dem, der begår de uhyrligheder, vi ser i Ukraine, de bliver draget til ansvar. Og derfor så har vi taget initiativ til at lave en alliance af lande og organisationer, som skal indsamle beviser, retsforfølge de personer, som er ansvarlige for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden, folkedrab, brud på den humanitære folkeret, som vi ser udfolde sig i Ukraine. Og det gør vi altså det her, også fordi vi ved, at det er vigtigt, også for ofrene og deres familier, at de kan se, at verdenssamfundet tager handling for at gøre de skyldige ansvarlige. Vi ved godt, det bliver svært at komme efter Rusland, som er en magt, der sidder i FN's Sikkerhedsråd, men vi skal ikke opgive det, vi skal fortsætte, og derfor har Danmark også konkret støttet blandt andet den internationale straffedomstol i forhold til at kunne indsamle beviser for de forbrydelser, der er begået i Ukraine. Da den ukrainske udenrigsminister Kuleba han kom her til NATO i morges, der havde han et budskab, og det var, send os flere våben. Kommer der nogle nye meldinger fra Danmark på det her møde i dag i forhold til at sende flere våben eller materiel, eller hvad det ellers kunne være? Danmark har været en partner med Ukraine længe. Vi har også støttet med våben. Vi og NATO har støttet med træning af ukrainske soldater, kombineret med den helt fantastiske kampvilje, Ukraine har, og vores træning også af deres soldater, så har det altså gjort en forskel for ukrainerne. Det har vi tænkt os at fortsætte med at gøre en forskel ved at hjælpe Ukraine. Både Danmark og andre allierede hjælpe, og også i forhold til det, som der er behov for. Så vi vil fortsat kigge på, hvordan vi kan levere fra NATO-landets side hjælp til Ukraine, også i forhold til våben. Minister, you were in Georgia a few days ago. Today, Georgia is participating in this ministerial. How important that NATO act more, active steps toward our country, which is also unprotected against Russian aggression? Well, for us, our partner countries, Georgia, for example, Moldova, but also Sweden and Finland and other countries, and Western Balkans, it's very important to strengthen the cooperation between NATO and the partner countries, because what we see now in Europe is a fundamental change in security situation with the unprovoked, horrible attack that Russia is now doing on Ukraine from the 24th of February. So there was one Europe before the 24th,
was bad enough, a lot of challenges, but there's another Europe after, and we need to, with our partners, also Georgia, to work closely to strengthen resilience, because each and every country in Europe has a right to live in peace within international recognized borders, with full respect of each country's sovereignty and territorial integrity. Very quickly, Kuleba said this morning he needs more planes, heavy air defense, armored personnel carriers. Is this something that Denmark would consider sending? I don't want to go into public what we support. Denmark has, from the outset, been a supporter of Ukraine in various ways, also with weapons. And it's something we always look how we can continue our support. I don't want to say in public that what NATO countries are doing, but I think it's important to understand that Ukraine has a right to self-defense over this Russian aggression. And we, the rest of the world, we have also an obligation, we think, from Danish side to support Ukraine, and also Foreign Minister Kuleba in his request. And we will, of course, look at this, but I don't want to go public what we do. Thank you. Oil sanctions? Do you think we'll see action on oil this week?
Na kratko dve vprašanje. Včeraj ste imeli strateški koncept, danes Ukrajina. Kaj lahko pričakujemo in predvsem kakšna so stališča Slovenije? Kaj lahko NATO še stori za to državo? No, NATO mora v vsakem primeru še naprej nuditi jasno stališče in varovanje ozemeljske integritete in podpore Ukrajini. Poleg tega je pa treba jasno povedati, da morajo države članice še naprej z vso možnostjo tako na humanitarnem kot tudi na vojaškem področju podpirati Ukrajino pri njeni borbi za osvoboditev njenega ozemlja v mednarodno priznanih mejah. Ima Slovenija še kakšne konkretne načrte za konkretno podporo Ukrajini? Slovenija je že na vseh področjih podpirala Ukrajino. Kot veste, smo na področju humanitarne pomoči dali rekordni prispevek Slovenije, kakor tudi v tistih delih ubojnih sredstev, ki jih je imela Slovenija na razpolago. V vsakem primeru pa mislim, da je potrebno tudi na ostalih področjih pomagati, tako recimo MZZ, sedaj minister za zunanje zadeve v 4 različnih programih pomaga tudi vsem tistim državam, ki gostijo begunce iz Ukrajine. Samo še to, bi Slovenija v okviru evropske prepovedi uvoza plina iz Rusije podprla ta predlog? Seveda, mislimo, da je ta predlog nujen čim prej, kajti dokler bo Evropska unija plačevala krvave energetske evre Rusiji, toliko časa bo ta agresija na Ukrajino dlje trajala. Pa mislite, da bo do te prepovedi prišlo glede na nesoglasja z